Happy morning everyone. We the students of 4B are here with the assembly presentation. First we have Udaya Krishnan with the Tirukural of the day. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் என் உதயகிருஷ்ணன். 4ஆம் வகுப்பு ஆ பிரிவில் படிக்கின்றேன். இன்றைய திருக்குறள் அதிகாரம் கடவுள் வாழ்த்து. குறள் எண் 4. வேண்டுதல் வேண்டாமே இரானடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் விடும்பே இல. விளக்கம்: விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத கடவுளின் திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கின்றவர்க்கு எப்போதும் எவ்விடத்திலும் துன்பமில்லை. நன்றி. Thank you Udaya Krishnan. Next Nidita is here with the new words and its meanings. Happy morning. Today's new words and its meanings. Familiar, well known, face felt. His expression showed that he was disappointed. Thank you. Thank you Nidita. Next Shivani is here with the Hindi pep talk. चिड़िया सबसे छोटी और सुंदर पक्षी है. चिड़िया भूरे, काले व सफेद रंग की होती है. चिड़िया चिंग चिंग की आवाज करती है. चिड़िया अनाज, फल और बीज खाती है. हर साल 20 मार्च को चिड़िया दिवस मनाया जाता है. Thank you. Have blessing David with today's proverb. Happy morning, everyone. Today's proverb: actions speak louder than words. Thank you. Thank you blessing David. Next we have Abhinaya with today's speech on